Ja gut, allerseits bei 2Rock und herzlich willkommen in unserer kleinen, schnuckligen Gefängniszelle in den Katakomben der Düsseldorfer Philipshalle. Hier spielen Rage Against the Machine und neben mir ist Tom Morello. Tom, good to see you again. How are you? Wie geht's? Mir geht's gut, wie geht's dir? Sehr gut. Freut mich. Yeah, how's life in the band? How's the tour going so far? It's been going great. We just did finished a United States tour, and we've been in Europe for about a week and a half now. It's been going fantastic. We've had a lot of excitement on the road so far. During the U.S. tour, the police tried to shut down many of the shows because of the politics of Rage Against the Machine. So that was very exciting. But that tour also gave us the opportunity to raise a lot of money for local homeless shelters and food banks as well. So we're doing our Robin Hood style tour across the United States. And we finished that tour by filming a new video for Sleep Now in the Fire. And on the day of film, Michael Moore was the director. On the day of filming, we shut down the New York Stock Exchange in a very dramatic exchange with the police. They closed the riot doors, and you'll be seeing all of that in the upcoming, or in the video when it's completed. I've heard about the news. Yeah. Wow. Is there any chance that you're doing like fundraising stuff also in Europe? Do you have any? In Europe, not on this short tour. We're here for 3 weeks, and we do have activist booths at the shows who are raising awareness about some U.S. political prisoners as well as some anti-fascist organizations here in Europe, and so it gives a chance for our audience to connect with. To plug into real life grassroots activist organizations here as well. Right. Ja, also Tour läuft prima und Sie haben schon eine Menge erlebt, jetzt 1,5 Wochen in Europa, davor in den USA. Dort wurden Sie damit konfrontiert, dass wegen der politischen Ansichten von Rage Against the Machine ein paar Shows gecancelt wurden oder boykottiert wurden. Dann war auch noch ein versuchter Videodreh zu Sleep Now in the Fire, davon habe ich euch ja erzählt in der Show und das wird man dann sehen, was da passiert ist. Da gab es ein Riesenchaos auf der Wall Street. Und ansonsten geht es Ihnen aber allen prima. Und ich würde sagen, wir fangen an heute mit Guerrilla Radio. It's the first video on the show. And that also caused some trouble for you guys because of the Get ads, right? Right. Well, it's a takeoff on some very popular ad for Gap clothing. What a lot of people don't recognize is, despite the slick advertisements and the hip clothing of companies like the Gap, a lot of times those fancy clothes are made in sweatshops where there's really horrible working conditions and the workers are paid barely a subsistence wage and sometimes less than that. And so we did a parody of that in the video. Of course, the company and some other garment manufacturers weren't very happy with it. But I think that the day that the garment manufacturers are happy with Rage Against the Machine, the day that the police are happy with Rage Against the Machine, that's the day when we need to quit the band. That's right. But when we're pissing those people off, we know that it's been a good day's work. Right. Ja, also hier auch gab es Scherereien bei diesem Video. Das ist ja so eine Persiflage auf die Gap-Werbung, die man jetzt bei uns auch im Fernsehen und im Kino sehen kann. Und was man dabei immer ein bisschen übersieht, wenn man diese ganzen fancy Klamotten sieht, ist ja die Tatsache, dass sie von schlecht bezahlten Arbeitern in Akkordschichten hergestellt werden und dass die von diesen Klamotten überhaupt nichts haben, sondern nur eben ausgenutzt werden. Und das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, dass auch auf der Europatour von Rage Against the Machine Infostände sind, wo man sich über verschiedene politische Dinge informieren kann. Und man arbeitet auch mit Antifa-Aktionsgruppen hier zusammen. Und hier versucht man also auch in Europa die Botschaft ein bisschen weiterzutragen. Gut, dann sehen wir jetzt Rage Against the Machine mit Guerrilla Radio. Zurück hier mit Tom von Rage Against the Machine in unserem kleinen Gefängnis. Und apropos Gefängnis, Rage Against the Machine haben Ärger mit den Polizisten in den Vereinigten Staaten. Dafür gibt es einen Grund. Also man hat seitens der Cops dazu aufgerufen, die Shows zu boykottieren. Und auch verschiedene christliche Organisationen haben dazu aufgerufen. Und das war alles nicht so einfach jetzt auf der letzten Tour, glaube ich. Now, as you hinted before, you had some problems in the States with the shows. And there was a boycott by the police. What was the reason for that in the first place? Well, there isn't several reasons, but mainly because of our support for political prisoners like Mumia Abu-Jamal and Leonard Peltier, who have been they're in jail basically because of 2 reasons: the color of their skin and their political ideas, not because of any crimes that they've committed. They've been, they're mainstream human rights cases at Amnesty International. Nelson Mandela, even the European Parliament has called for new trials for these men because of the racism and political prejudice that tainted their original trials. The police, on the other hand, are not in favor of people standing up to the authorities, and
what they're really afraid of, they're not afraid of Rage Against the Machine. They're afraid of our audience. They're afraid that the kids in our audience will find out about these cases and will do something about it. And will try to get justice in these cases, and that's what they're really afraid of. However, Rage Against the Machine has never been afraid of the police, and the shows went on without a hitch. And actually, in one city where the cops were demonstrating outside, we sent them 300 donuts. Because it's, we figured as long as they weren't out there serving and protecting the community, they might as well get their sweet tooth satisfied. So we always take it in stride. Like I said before, it's like when we're, when the cops are there's some bands that, brown nose with the, police and the authorities, and Rage Against the Machine has never been that way. We stand up, we stand up for what we believe in, we stand up for justice, and we don't care who gets angry about it, especially the police. Ja, also dieser Ärger rührte daher, dass Rage Against the Machine, wie er ja wisst, sich für politische Gefangene einsetzen, und Muammar Abu Jamal ist jemand, der wegen Polizistenmordes verurteilt wurde, aber mittlerweile weiß der Rest der Welt, außer Amerika anscheinend und die Behörden da, dass dieser Mann unschuldig ist, und sogar der Europäische Gerichtshof hat sich dafür eingesetzt, dass er ein neues Verfahren bekommt. Gleiches bei Leonard Peltier, der schon ganz lange sitzt, und da ist es halt so, dass die Polizei da in Amerika hingeht und sagt, wir können nicht zulassen, dass irgendjemand von uns, also aus der Polizei oder auch Kids, auf Konzerte von dieser Band gehen, wenn die einen Polizistenmörder unterstützen in dem Sinne. Und nur einmal kam es aber fast dazu, dass sie die Show fast gecancelt hätten, und dann war man aber so schlau und hat 300 Donuts rausgeschickt, weil Polizisten ja immer was Süßes wollen, und dann waren die da auch beruhigt. Und wie Tom auch vorher sagte, an dem Tag, wo sich die Polizei nicht mehr über sie aufredet oder irgendwelche Modeketten, dann können sie auch ganz gut mit der Band aufhören, weil dann bringt das nichts mehr. NBC was the same story, like when you performed for Conan O'Brien, right, and then also they wanted to boycott the station. Yeah. They've tried to boycott us at every stop, but I think that really indicates that we have become, a threat in their eyes, and I think that's good. I think that they really fear that, we are getting out the truth about these cases, and that we are having an impact, and the more that they kind of clumsily push against Rage Against the Machine, the more that we're able to get the word out to people. And to NBC's credit, they didn't cancel the show. We did perform on Conan O'Brien, and so we're just going to keep pushing the limits of what a band can get away with. But what I liked is the fact that you were voted Record of the Year in Time Magazine. That was a good sign. Yeah. I think it's very interesting. Like the Fraternal Order of Police, which is the right-wing police organization who's been leading the boycotts, they amazingly had like a review of our album where they said, it's a band that, just, gets by on scandal. And when the band was voted Record of the Year by Time Magazine, by Rolling Stone Magazine, and Band of the Year by Spin Magazine, it's kind of interesting that the people have spoken, and they've decided the police, as usual, are dead wrong. Haben voll scheiße Unrecht, die Polizisten, wie gewöhnlich, wie Tom das so nett ausdrückte, und tatsächlich ist es so, dass auch zu einem Boykott von NBC aufgerufen wurde, weil Rage Against the Machine bei Conan O'Brien gespielt haben, und NBC, das finde ich super, hat aber trotzdem gesagt, nee, das kommt gar nicht in die Tüte, dass wir die Show absagen, die kommt zu uns in die Sendung. Und auch ein renommiertes Magazin wie das Time Magazine hat Battle of Los Angeles zur Platte des Jahres gewählt, und in verschiedenen anderen Magazinen Band des Jahres, Platte des Jahres. Es läuft also gut, also die Leute draußen haben recht, im Gegensatz zu den Leuten, die sowas verhindern wollen natürlich. Gut, wir machen jetzt weiter mit dem Clip und sind dann gleich zurück hier. Zurück hier mit Tom, und ihr wisst, seit ein paar Tagen läuft ja das neue Video in Anführungszeichen von Rage Against the Machine zu Sleep Now in a Fire. Das ist aber nicht der eigentliche Clip, sondern das ist ein Konzert, das in Mexiko gefilmt wurde. Es wird dazu einen Clip geben, und die Dreharbeiten dazu, die waren alles andere als angenehm. Man hat versucht, in New York in der Nähe der Wall Street zu drehen, und dann kam es zum Riesenfiasko da. The video for Sleep Now in a Fire, it was very difficult to film. Yes. What happened? That was another exciting day in the life of Rage Against the Machine. Michael Moore is the director of the video, and he's done political satire documentaries like Roger and Me, and the big one, as well as a great television show in the States called TV Nation. We've been he's never directed a video before. He's only done like political satire work, and so it's his first video. And we filmed on the steps of the Federal Building in New York City, which is right across the street from the New York Stock Exchange. Well, not to give too much away what happens in the video, but during the course of the video, Michael Moore the director was arrested by the police.
while he was being taken away, a crowd of about 200 or 300 kids had gathered to watch the thing. And while he was being taken away, we led a frontal assault on the New York Stock Exchange across the street because all the police were arresting Michael Moore, so there was an opening. And we actually made it through the first doors before the titanium riot doors came. That wasn't a plan in the first place that you were going to. There was maybe some idea that something like that might happen. Given this, kind of fluid circumstances, you'd sort of take it as it comes. But we shut down the New York Stock Exchange, and they shut the riot doors, and it closed 2 hours early. So for a short while, all of the downsizing and globalization madness came to an end on a Tuesday afternoon in Manhattan. Wow. That's pretty exciting. That sounds exciting. It's all in the video. It's all on tape, too. Wow. See it all in the video. Ja, da müssen wir noch ein bisschen darauf warten, bis wir das Ergebnis dieses aufregenden Tages sehen können. Was passiert ist, dass Michael Moore, ein Regisseur, der bis jetzt politische Satiresendungen fürs Fernsehen gemacht hat, sich erklärt hat, dieses Video machen zu wollen. Und der Plan war, dass man in New York dreht, und zwar auf einem Gebäude gegenüber von der Börse. Und dann kam es natürlich zum kleinen Auflauf, und was passierte ist, dass Michael Moore verhaftet wurde von der Polizei, und während die Polizei sich ganz auf ihn konzentrierte, haben hier die Jungs einen kleinen Angriff gestartet auf die Börse. Und das ist das erste Mal in der Geschichte überhaupt passiert, seit es dieses Gebäude gibt, dass diese Stahlgitter dann runterfallen. Da macht es dann klack, 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 und dann kann keiner mehr raus und rein. Und die hatten also echt Angst, dass hier ein paar Fans plus unsere 4 Rage Against the Machine Helden das Ding auseinandernehmen. Und all das ist im Video dokumentiert dann. Auf das müssen wir noch ein Weilchen warten, weil war ja nicht so einfach, das zu drehen. Jetzt sehen wir eine Live-Performance von Sleep Now in the Fire.